Good evening. Riding on previous protocols, I would like to invite you all to this launch of the child-friendly version of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child. I would also want to thank Save and Plan for this almost 2 years journey that is entrenching child participation, not just speaking about child participation, but doing it. So we are thanking you so much. And without much ado, I would like to invite the chairperson of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, Honorable Joseph Ndaisenga, to come and give a welcoming remark. Welcome. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, et plus particulièrement les enfants. Honorables membres du comité ici présents, chers représentants des commissaires en charge de la santé, des affaires humanitaires et développement social, chers représentants
des différents organes ici présents, chers représentants du gouvernement du Royaume de Lesotho, je devrais peut-être commencer par là. Chers enfants, chers partenaires, chère équipe de notre secrétariat, distingués participants, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est une grande joie pour notre comité. Après les 2 journées de travail, la journée d'hier, où les enfants ont pu discuter et échanger sur différents aspects en rapport avec les pratiques sociales affectant les enfants en Afrique. Et également aujourd'hui avec la célébration de la journée de l'enfant africain, édition 2022. C'est une grande joie pour le comité de nous retrouver dans ces cérémonies de lancement de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant qui est adaptée aux enfants. Je crois que c'était une préoccupation de tous les jours, de tous les enfants. Au moment où les enfants demandent leur implication dans tout ce qui se fait en matière de la protection, sur les droits, également sur le bien-être, et les enfants réclamaient aussi à ce qu'il y ait une charte qui soit adaptée à leur niveau. Nous voudrions donc remercier tout le monde qui a pu contribuer pour qu'on arrive à cette étape et remercier plus particulièrement Save the Children et Plan International pour l'appui inlassable qu'ils donnent ou qu'elles donnent, si on parle des organisations, à notre comité et pour avoir disponibilisé, appuyé pour qu'on puisse avoir en fait une charte qui soit adaptée aux enfants. Merci beaucoup, chers partenaires. Je demande à ce qu'on puisse applaudir pour vous. Et nous voudrions donc inviter les enfants à pouvoir se familiariser à cette charte qui est adaptée à leur niveau et également à pouvoir exploiter son contenu et plus particulièrement leurs droits et comme également leurs devoirs. Et je demande aux États partis également de faire sienne, de faire l'air de cette charte qui est adaptée aux enfants et en plus de pouvoir la traduire pour que ça soit plus mieux adapté aux enfants dans les langues locales et que les enfants même comprennent. Mais également, je sais que ça fera également partie de ce qu'on pourrait consulter en ligne de façon électronique. Et là aussi, on demande à ce que ça reste toujours accessible aux enfants, car bien même nous savons que ce n'est pas partout où
la technologie arrive. Sinon, je ne voudrais pas être long. Je sais que la journée a été suffisamment chargée. Je tiens encore une fois de plus à remercier Save the Children, Plan International, comme également notre secrétariat, la section communication, qui a travaillé de près avec ces organisations, mais également les membres du comité. Je sais qu'on a passé au moins 2 sessions à pouvoir discuter sur le contenu. Et encore une fois de plus remercier le Royaume de Lesotho pour avoir abrité dans un premier temps notre secrétariat et également cette journée. Et à tous les enfants, et je dis encore une fois merci. Et je déclare ainsi lancée la charte adaptée aux enfants. Et je vous remercie. Thank you. Thank you, Honorable Joseph Daisenga, for your welcoming remarks. And this time I wish to welcome a child representative for the role of the Child-Friendly Charter. Thank you. So welcome with your chaperone, Amy. Good evening. My name is Chandamlenga from Zambia. Guest of honor, distinguished ladies and gentlemen, my fellow children. The Day of the African Child is a great day for all children in Africa, and it brings to remembrance most commitments undertaken by African countries to fulfill their commitments towards us children. As we celebrate and commemorate the African child, it is exciting and fulfilling for us children especially that we are launching the simplified version of the African Charter on the rights and welfare of the children, also known as the African Children's Charter. The charter we are launching today was endorsed by the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child during its 39th ordinary session. Ladies and gentlemen, today is a great milestone for us children, and I take this opportunity to congratulate Plan International and Save the Children for spearheading the simplification of the African Charter on the Rights and Welfare of Children. The charter we are launching today is simple, illustrative, colorful, in plain language, educative, and most importantly was designed with children and for children. The charter will help us understand and interpret better our rights as children for each other. The charter will further help us to hold to account the duty bearers in our respective countries as well as various stakeholders in the fulfillment of our rights. With this charter, we will ask the right questions and demands for our protection in all areas. The child-friendly version will also enable us to exercise our rights with responsibilities. Ladies and gentlemen, it is our appeal that all governments and stakeholders working with the children across Africa jointly hold hands in making and ensuring that this charter is made available
to children across Africa, especially in schools and children in remote areas. Thank you so much. Thank you so much. And another round of applause. Now I would want to invite Plan and Save. We can start with Save, ladies first, and then Plan International to tell us something about the Child-Friendly Charter. Welcome. Let's start with speak in French, just to give a break to the translators. Merci beaucoup. Et Monsieur le Président du comité, honorables membres du comité, chers enfants, chers invités, c'est vraiment un plaisir d'être là pour non seulement célébrer ce jour qui est très important pour les enfants, pour l'enfant africain, mais aussi pour le lancement de cette charte adaptée aux enfants. Et ici, j'aimerais saluer le leadership de mon collègue. Il rit parce qu'il ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vraiment un plaisir. Et ceci est un accomplissement, mais c'est également le début de notre travail. Comme notre fille vient de le dire, cette charte adaptée aux enfants doit être désormais disponible. On fera en sorte qu'elle soit disponible dans les écoles. Nous allons également faire en sorte que le département éducation, sciences, technologies et innovation reçoive des copies et qu'il fasse aussi le plaidoyer sur la mise à disponibilité de cette charte au niveau des écoles. Que ce ne soit pas juste le travail du comité, mais le département éducation, sciences et technologies doit également s'en approprier et pour assurer la distribution. Nous comptons également travailler avec UNESCO ICBA, qui travaille avec les enseignants, pour qu'eux aussi s'approprient de cette charte adaptée. En tout cas, de notre côté, nous allons faire en sorte que cette charte soit vraiment disponible aux enfants, en ligne et physique, surtout pour les enfants qui vivent dans les coins reculés, qui n'ont pas nécessairement accès à l'Internet. En tant que Save the Children, nous allons également travailler avec nos pays. Nous sommes présents dans 27 pays en Afrique. Nous travaillerons avec ces pays-là pour organiser des webinaires, pour sensibiliser et faire en sorte que vraiment cette charte soit disponible. C'est vraiment le message, le travail. Nous avons la charte, mais le travail commence maintenant. Personnellement, j'espère au moins que ces enfants, les enfants qui auront accès à cette charte, pourront l'utiliser pour le corporal punishment. Je ne sais même plus comment on le dit en français. J'espère qu'ils peuvent l'utiliser, cette charte, comme outil et engager et discuter avec leurs enseignants pour qu'on bannisse comment dit-on en français, le corporal punishment? Châtiment corporel.
J'espère que les enfants peuvent utiliser vraiment cette charte pour non seulement demander à leurs enseignants de la lire avec eux en classe, mais aussi pour pouvoir négocier. C'est même pas une négociation. Demander à leurs enseignants d'arrêter de les châtier corporellement. Merci. Thank you, Doris. And thank you, everyone, for being here. Now, about 2 years ago, probably just a little longer, when our organizations decided, I think it was toward the 30th commemoration of the African Children's Charter, and we asked ourselves in the conversation that the Charter is meant to be for children. Now, unfortunately, it's written in a language like in the King James Version of the Bible, thou shalt, killest, goeth. And so, I mean, it was almost impossible, for children to understand what the Charter actually meant, even though it was meant for children. And so we did a survey to find out, one, whether the children were aware of the existence of the Children's Charter. Unfortunately, most of them said they didn't know. And so we approached the committee, and we are grateful to the committee for agreeing and allowing us to go ahead with the development of the child-friendly version of the Charter. Now, we then consulted children to find out how they would want the Charter to be, how they would want to see it, how they would want the content to be. And so we developed the Charter with children, we developed for them, but importantly, we developed the Charter to be available, accessible to children wherever they are. We are grateful, and I think it's a historic day, standing here today and witnessing a charter that has been developed for children and for children. We are indeed also grateful for all those who have been part of this process. It's been a long process. I would like, with your permission, to mention a few names. I think it's worth doing. So the chair of the committee and the members of the committee, thank you very much for your support. You always give us a chance to come and present to you, and you took it upon yourself to endorse the document. Now, as Doris said, it's not meant to be on the tables here. It's only going to be on the tables for this. And the reason is, unless you know what your rights are, and we are happy the document also have the responsibilities of children. So it's not just your right, it's also your responsibility. How do you hold yourself accountable as a child? And so as you claim your right, you are also mindful that there are responsibilities as a child. We'd also want to thank the committee, the secretariat. They did a tremendous job going back and forth, reading through, making recommendations, and giving us what we needed to have the document what it is. Our consultants are not here, but I would want to mention them in passion. It is Cherry and also Yvonne and whoever they work with. We are grateful to them for helping us develop this document. Our own teams, Cleophas is here, over there. We also have Gima. She is also there. Thank you very much. From Save the Children. Also, our friend Antene, who is there, Zacharias, who is somewhere there, and also my colleague and a very hard-working lady, Sosina. Thank you very much. Pushing the printers, pushing the developers, making sure that we're on time. Now, as we launch this document, we are committed to make sure that we are going to provide whatever resources that we have to make sure that the document is available to everyone. But we are also committed to the committee that will get a Braille version of the document. We are still working towards that. We are working on the Portuguese version. We are working on the Portuguese version. It's in print, and hopefully it will be ready before the end of the week. But I would also want to charge the committee. We know you've endorsed it, and we appreciate if you put this on your website.
so we can get others to come to your website and pick the document. Whereas the two of us, I mean, Plan and Save, would also make sure that the documents are available to children wherever they are. So on that note, we would want to say a big thank you to you. Thank you for sitting in to be part of this historic event, and thank you for making sure that these documents are not going to remain on our shelves, but kids are going to work with them, they are going to go through them, and they are going to use it, not just for themselves, but also for their friends who might not be here and who might not have access to this. Thank you very much. Thank you. Thank you, Doris. Thank you, Sam, and the teams, and also from the committee and the secretariat for the great work. And I bet you'll get a standing ovation from Lefoko, my brother Lefoko. Remember, they have said that there will be a Braille version, so we are picking up so fast. Thank you so much. And right now, I would like to invite the Principal Secretary, Ministry of Social Development, Mayor Manseki, to come and launch the child-friendly charter. I think Sam and Doris, you'd come and tell us how to go about this as she gives her remarks kindly, so that we don't do the wrong thing. Alors, pendant qu'elle fait son allocution, je vous prie, Sam et Doris, de nous aider. Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, And mesdames et messieurs. I will start by Je voudrais thanking commencer par remercier Save the Children, l'organisation Plan Save the International, et the committee, le comité, and my brothers and sisters, mes frères et the sœurs secretariat, du secrétariat, for giving me this pour opportunity m'avoir donné cette to opportunité launch de pouvoir the charter lancer on behalf la of charte our au children, nom de the nos children enfants, of Africa. au nom de nos enfants. The charter africains. is a document Ce that document elaborates on the qui children's élabore rights sur les droits, and is often used des by enfants, governments souvent utilisés par to les develop gouvernements legal pour frameworks, élaborer policies des and politiques strategies ainsi que des that stratégies et des cadres protect qui children. protègent les enfants. However, rarely children read this Nos charter enfants, ces because of the chartes way n'est it pas is lu par les enfants presented. et à cause de la Therefore, manière dont c'est simplifying présenté. and making it Ainsi, child-friendly après avoir will simplifié possibly ceci, l'avoir encourage adapté, ceci va them to read encourager and les learn enfants à about pouvoir their lire, rights, apprendre responsibilities, à propos de leurs and the droits, de commitment responsabilités, of ainsi the que, member states. Also, it is expected to assist children to hold the member states accountable, especially in the challenging time when children are faced with the COVID-19 pandemic and the harmful practices. Ladies and gentlemen, without going further, I will also highlight that Lesotho, as a member state of the African Union, ratified the Charter in 1999. By so doing, she was committing to children's protection and their welfare. To further demonstrate the commitment, she further domesticated the Charter through the enactment of the Children's Protection and Welfare Act in 2011, which now is under the amendment to holistically address issues of child protection, and that, among others, include harmful practices such as child marriage, child labor, heading to mention few. It is therefore a great pleasure for me this evening to launch the simplified, comprehensive, and child-friendly version of the Charter. Thank you. Thank you, Mayor.
I would invite the child, Memen Seki, Honorable Joseph, Doris and Sam to come up. Doris ainsi que Sam de venir sur le podium pour le lancement. Jennifer. Jennifer. Doris and Sam, please. Doris et Sam. Yes, after they have cut. Okay. Doris and Sam, please be on the photo. You have to be on the stage if you don't mind. Si vous pouvez rester sur le podium. So, our child is going to cut the ribbon. Notre enfant va couper le ruban. And then we have a special presentation from other children there. DJ Cleo is ready. So, DJ Cleo. DJ Cleo, est-ce que tu es présent? One, guys, count for her. Est-ce que vous pouvez Five, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Voilà. Et c'est fait. Elle vient de couper le ruban.
Everybody clap for our children.
dancing can continue after. So thank you so much to all of us. And we give ourselves a round of applause. We also give a round of applause to Plan and Save for making our evening. Another one to our interpreters. And to the hotel. So at this juncture, I would like to say thank you to all of us again. We are done, so we are just going outside for the cocktail. But before we do that, I would like to inform those people who will be leaving in the morning to be ready at 6 a.m. The ones who will be leaving in the afternoon to be ready at 2 p.m. There will be airport transfer that will be arranged by the hotel. Otherwise, thank you so much